أهلا بكم طلاب جريد 5. النهاردة إن شاء الله هنحل مع بعض الأسسمنت بوك على اليونت 3 وهنبتدي بالسيلف أسسمنت على lesson 1. letter A بيقول لي cross out the odd word. عندي number 1 grasses, algae, sea stars و trees. طبعا والodd word عندي هتكون sea star. اوكي. number 2 بيقول لي claim zooplankton, algae, sea urchin. والانسرز بتاعتي هنا هتكون الالجي دي producers. اوكي. نمبر 3 بيقول لي sharks, crocodile, snakes والهاك. والاود وورد عندي هتكون السنيكس لان السنيكس دي secondary consumer while الشارك والكروكودايلز والهاك top predators. اوكي. طيب بيقول لي give a reason for the following. all food chain depend on sunlight. يعني كل السلسلة الغذائية بتعتمد على ضوء الشمس. الانسر بتاعتي هتكون ان any food chain start with plant which depend on the sun to make its own food. تمام. طيب تعالوا نشوف question number 2 بيقول لي ايه. A choose the correct answer. any marine food chain doesn't include. يعني بيقول لي الفود تشين السلسلة الغذائية البحرية ما بيبقاش جواها ايه؟ جواها التايجر طبعا، حيوان التايجر ده. اوكي يبقى letter C. طيب flooding which may destroy a desert ecosystem is due to heavy rain. تمام. طيب if algae are completely removed from a marine ecosystem ايه اللي هيحصل؟ عندي الكليم والزوبلانكتون وكمان السي اتشن اللي هيحصل لهم will negatively affected. اوكي. B study the following food chain then complete the table below. طيب بيقول لي نبص كده على الفود تشين وهنكمل الجدول اللي تحت ده. عندي algae وكليم والسي ستار والشارك. طيب عندي living organisms وعندي each type. اوكي الالجي طبعا ايه اقدر اقول عليه ان هو producers. تمام. producers. اوكي. number 2 primary consumer اقول ايه الكليم is a primary consumer. طيب تعالوا نشوف السي ستار. السي ستار هنا secondary consumer. اوكي secondary consumer. اوكي عندي نمبر 4 توب بريدتور اللي هو ايه؟ اللي هو الشارك. اوكي نمبر 3 بيقول لي form a food chain on a land environment from the following living organisms. يلا نعمل الفود تشين ديت. عندي بتبتدي دايما بالايه؟ بالجراسز. اوكي then الدير. اوكي then اللاين. وكده خلصنا الاسسمنت على lesson 1. يلا بينا بقى نحل الاسسمنت على lesson 2. number 1 cross out the odd word. عندي primary consumer, decomposers, secondary consumer والtop predators. طبعا odd word هتبقى decomposers. اوكي number 2 عندي الفوكس والكليم والرابت والايجل. وطبعا الكليم اوكي is odd word لانها طبعا موجودة في الايه؟ في المارين organisms. اوكي عندي number 3 بيقول لي light والدير وذا moon وجراسز. طبعا الاود word عندي هتكون the moon لان اللاين والدير والجراسز دي تعمل سلسله غذائيه فود تشين. اوكي نمبر بي بيقول لي give reason for the following. predators cannot feed directly on plants. والانسرز بتاعتي هتكون because the predators feed on the other consumer which feed on plants or animals. تمام. طيب يلا نشوف نمبر 2 بيقول لي ايه. correct the underlying word. energy transfers when a secondary consumer feed on a producer. طبعا الانسر بتاعت السكند كونسيومر ديت هي غلط. المفروض هتكون اللي هي البرايمري كونسيومر feed on producer. طيب نمبر 2 بيقول لي all non-living things can make their own food. وطبعا non-living things ديت هي الانسر غلط. تمام. انما الانسر الصح هتكون producers. اوكي. number 3 بيقول لي producers need the energy of moonlight to make photosynthesis. طبعا المونلايت دي answer wrong answer والtrue answer اللي هي sunlight. تمام. يلا letter B بيقول لي what happens if the numbers of primary consumer more than the amount of producers.
الانسرز بتاعتي هتكون ان ال amount of producers will finished، يعني هينتهوا بسرعة، أو ممكن نقول إن ال amount of producers will decrease. So most primary consumer will move away for an ecosystem عشان يعملوا إيه searching for food. تمام. Number 3 بيقول لي study the following food web then put true or false below. عندي الجراسز وعندي الشيب والدير واللاين. طيب يلا نشوف. Number 1 بيقول لي energy can transfer from the producer to the deer only. والانسرز دي is ايه؟ is false طبعا. الانرجي بتتنقل للدير وللشيب كمان. اوكي. عندي كمان number 2 بيقول لي both sheep and deer are primary consumer. والانسرز دي is true. Number 3 the sheep is considered as a secondary consumer if it eats the deer. والانسرز دي false طبعا. Number 4 بيقولي the lion is considered as a secondary consumer and a top predator. والانسرز دي is true. تمام. وكده خلصنا الاسسمنت على lesson 2. يلا بقى بينا نحل lesson 3. 1 put true or false. When the amount of water decreases in an ecosystem, animals suffer from difficulty breathing. والانسرز دي false طبعا. تمام. Number 2 بيقول لي microorganisms that live in water increase when the water becomes cooler. والانسرز دي true. تمام. Number 3 بيقول لي seabirds eat microorganisms that float on the surface of the seawater. والانسرز دي false. هي بتاكل الفيش which eat المicroorganisms. okay. B give reason for the following. The food resources of seabirds will be negatively affected if the water of the sea become warm. ليه بقى؟ تعالوا نشوف الانسرز بتاعتنا. طيب الانسرز بتاعتي هنقول ان المايكرو organisms will move to another ecosystem where the water is cooler، لان هي بتعيش في ايه؟ في cool water. okay. And the small fish which seabird feed on also move away. تمام. عشان كده السي بيرد هتتأثر سلبا اوكي بالايه بالwarm of water. اوكي. Number 2 بيقول لي complete the following sentences by using the word in between brackets. Microorganisms, small fish, primary consumer. Number 1 بيقول لي produced in the marine food chain are microorganisms. okay. This is number 1. Number 2 بيقول لي small fishes are considered as primary consumer and this is number 2. okay. Number 3 بيقول لي seabird feed on small fishes. this is number 3 to get energy. طيب letter B بيقول لي what happened to the food resources of seabirds when the seawater becomes cooler. والانسرز بتاعتي هتكون ان numbers of organisms هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها increase اللي هي which is الفيش depend on ايه؟ on number 3 to form a right food chain rearrange the following living organisms and draw the arrow. okay. وهنبتدي بالمايكرو اورجانيزمز. اوكي. then a small fish and then seabirds assessment. على lesson 4 هنبتدي بنقول number 1 بيقولي complete the following using words below. microplastic الcoral bleaching والبلاستيك. طيب number 1 بيقولي in space the color of coral reefs turns completely into white. يبقى الانسرز بتاعتي هتكون الكورال bleaching اللي هي ايه؟ ابيضات الشعب المرجانية. Number 2 marine live organisms cannot differentiate between a real food and plastic waste. تمام. Number 3 بيقول لي ال UV rays coming from the sun break down plastic products into smaller pieces
known as microplastics, and this is number 3. Okay. Little B بيقول لي what happens to coral reefs when the seawater temperatures rises. يعني لما بترتفع درجة الحرارة بتاعة المية ايه اللي هيحصل للشعاب المرجانية؟ والانسرز بتاعتي هتكون they will get rid of algae that live in their tissue then turn to white and die. Okay. يلا بينا بقى على number 2. Correct the underlying words. طيب due to a rising of seawater temperature the coral reefs turn completely into white طبعا. Okay, white. Number 2 marine living organisms cannot differentiate between water لا طبعا بين real food real and plastics. Okay, plastic are healthy and smooth وطبعا answers دي false. plastic are toxic and sharp. Letter B بيقول لي give reason for the following. It is better to recycle plastic waste materials than throwing them in a water. والأنسرز بتاعتي هتكون because plastic products are toxic and sharp that harm the coral reefs and other marine organisms. يلا نشوف number 3 بيقول لي if there is no UV rays coming from the sun, coral reefs will not be negatively affected by plastic wastes material. Do you agree or not? And explain your answer. والأنسر بتاعتي هتكون I agree because الكورال reefs ingest microplastics. يعني بتبتلع الايه الميكروبلاستكس that produced when the UV rays break down plastic waste materials into small parts. تمام. كده خلصنا الاكسرسايز على lesson 4. يلا exercise على lesson 5. okay. A. Choose the correct answer. 1. If you remove coral reefs outside the water, it will die. Answer بتاعتي هتكون A. Number 2 بيقول لي coral reefs are considered as shelter for many marine organisms. Number 3 shark will find space due to coral bleaching small amount of food. تمام. طيب letter B بيقول لي what happens to algae when coral bleaching occurs. لما بيحصل اللي هو ابيضاد الشعب المرجانية. والانسرز بتاعتي هتكون it will move away looking for other healthy coral reefs. okay. Put true or false. Number 1 coral reefs turn completely into white due to rising temperatures of seawater. والانسر D is true. Number 2 all types of primary consumer can survive in a marine organisms if coral reefs are removed away. والانسر D false طبعا. Microplastics are non-toxic and healthy. والانسر D false طبعا. Give a reason for the following. Coral reefs are harmed due to the effect of UV rays on the plastic products thrown in the sea. والأنسرز هتكون in because ال UV rays break down the plastic products into microplastics that ingested by coral reefs. okay. يلا بينا على number 3 بيقولي choose from the following living organisms to form a food chain in sea water. okay. طيب هنبتدي بأول حاجة algae. this is number 1. okay. and number 2 coral reefs. okay. number 3 parrotfish. number 4 shark. okay. lesson 6 بقى الاسسمنت بتاعه. يلا number 1 put true or false. تمام.
Number one, removing plants at the river banks negatively impact the marine organisms. والanswers دي is false. تمام. Number two بيقول لي habitat restorations project include repairing all natural resources of an ecosystem. والanswers دي true. Number three, river banks erosion may occur due to removing primary consumer away from an ecosystem. والanswers دي غلط. تمام. false. طيب letter B بيقول لي what happens to an animal species if the community don't apply habitat restorations projects. والأنسر هتكون إن the numbers of these animal species decreases هتقل gradually بالتدريج and may extinct وهتنقرض. Number two, choose from column A what suit it column B. عندي number one الكورال reefs الأنسر بتاعتها هتكون دي depend on alligator indirectly to get energy. ودي الأنسرز بتاعتها دي. Okay, number two is seabird. Seabird depend on microorganisms indirectly to get energy. تمام. Number three, rabbits. Rabbits depend on grass to get energy. This is number A. تمام. عندي letter B بيقولي give reason for the following. Removing plants at river banks harms an ecosystem in many different ways. والأنسر بتاعتي هتكون because it decreases the amount of producers which consumer feed on. كمان and also cause flooding بسبب فيضان and river banks eroding. Okay. Number three, correct the underlined words. One, عندي a coral reef rehabilitations projects applied in Egypt coastal communities near the Red Sea to restore the marine ecosystem. وهو حاطط لي اللي هو الاندرلاين دوت الانسرز بتاعتي الترو هي زيرو بلاستكس. تمام اللي هي زيرو بلاستكس. applied in Egypt بتطبق في الساحل المصري هنا الكوميونيتيز الناس اللي بتعيش على السواحل near to the Red Sea على البحر الأحمر to restore the marine ecosystem. تمام. طيب عندي number 2 بيقول لي it's important to replace clothes bags to return a habitat environment to its natural state before harms was done by the formations of microplastics. طبعا المفروض replace البلاستيكس مش الcloth bags. Okay, plastic bags. Number 3 بيقول لي the place in which we can take care of coral until they grow up it's known as the hospital. لا طبعا اللي هي nursery اللي بتبقى موجودة في السي. nursery. اوكي وكده خلصنا الاسسمنت على lesson 6. هنحل الموديل answers. Choose the correct answer. Number 1, the root of plants observe space from the soil to help it to grow. والأنسر هتكون دي water. Okay. Number 2 بيقول لي in the decomposition process the rule of space comes from the rule of space. The rules of اللي هي الأنسر هتكون C scavengers comes before the rules of decomposers. Number 3 بيقول لي the hawk can eat space when snakes are completely disappear from an ecosystem. والانسر بتاعتي هتكون البي البيردز. اوكي. نمبر 4 بيقول لي which of the following of substance are produced by the plant during photosynthesis process. والانسر هتكون A الجلوكوز والاكسجين. B give a reason for the following. Sunlight is important for all living organisms. والأنسرز هتكون إن الجرين plants absorb sunlight during photosynthesis process, okay, to make its own food and produce an oxygen gas that all living organisms need for breathing. Number 2 بيقول write the scientific term of each of the following. Number 1, a type of living organisms that can produce its own food by observing sunlight اللي هم ايه البروديوسرز. تمام. Number 2 بيقول it is found in plants leaf
that gave them the green color and absorbs energy from the sunlight اللي هي الchlorophyll. Number 3, there are organisms that feed on the dead organisms bodies and break them down into smaller pieces اللي هي ايه اللي هي scavengers. okay. Number 4 بيقول they are living organisms that include bacteria and fungi which return nutrients back to the soil اللي هم ايه decomposers. Number 3, what happens to the food resources of seabirds when the seawater becomes warm. okay. والanswers هتكون إن coral reefs will get rid of algae that live in their tissues and turn it completely into white and finally die. يلا نشوف كده. number 3 بيقولي complete the following sentences. number 1, if producers increase in an ecosystem the primary consumers. okay. هيحصل لهم ايه will increase. طيب number 2 بيقولي المابل seed and dandelion seeds can travel by wind because they are light seeds. okay, light seed. okay. number 3 بيقولي predators living organisms may be space for other living organisms. okay, maybe praise. okay, يبقوا praise for other living organisms. number 4 بيقولي and the consumers that exit at the top of any food chain are called top predators. يلا listen. number B, to form a right food chain rearrange the following living organisms and draw arrows that show the directions of energy transfer between them. تمام. يعني هو عايز نعمل الفود تشين. اوكي. هنبتدي بأول حاجة اللي هي ايه مايكرو organisms. اوكي. بعد كده هقول ايه small fish. اوكي. بعد كده ال sea birds. okay, number 4 بيقول لي study the following food chain then complete the table below. عندي grasses والrabbit والfox. situations results. number 1 بيقول لي when the numbers of rabbits increases the amount of الgrasses طبعا الgrasses decrease هيقل while the numbers of fox increase. okay. يلا نشوف number 2 بتقول ايه. when the amount of grasses space and the numbers of foxes space. طيب تعالوا نشوف كده. بيقول لي the numbers of rabbit increases ايه اللي هيحصل. يبقى انا هقول ان when the amount of grasses increase. تمام. the amount of grasses increases and the numbers of foxes decreases. okay. number 3 بيقول لي when all space disappear or their role change in this food chain all foxes are move away to another ecosystem to search for food. طبعا والانسر هتكون rabbits. تمام. okay. number 4 بيقول لي when the ecosystem of this food chain is affected by severe drought conditions يعني حصل لها انها اتأثرت بعوامل الجفاف all space die because there's no water to make their own food. طبعا all ايه all grasses هيحصل لها die because there is no food. تمام. letter B بيقول لي study the following figures then put true or false on the sentences below. figure A وعندي figure B و figure C. طيب خلينا نشوف. number 1 بيقول لي all living organisms in figure A and B can make their own food by photosynthesis process. تمام. يعني الانسرز دي false طبعا هي figure C. تمام. number 2 بيقول لي some predators living organisms are present in figure B والانسرز دي is false.
تمام. نمبر 3 بيقول لي top predators are found only in figure A، والانسرز دي is true. تمام. نمبر 4 بيقول لي all living organisms in figure A can find a prey in figure B except shark. تمام. والانسرز دي is true. وكده نكون خلصنا الموديل اكزام على اليونت 3، ويا رب تكونوا فهمتم، واشوفكم على خير في سيشن جديدة. باي باي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا اشتراك عشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة.